Merci beaucoup, Star. Tu disais, nous sommes nombreux que ça persistait, et c'est vrai que s'il y en a un qui persiste, c'est Robert Glück, depuis si longtemps, depuis la fondation du New Narrative avec Bruce Boone dans les années 70, et c'est pour dire son importance cruciale, puisque ce mouvement, alors que ce qu'on appelait les poètes language, était affairé à essayer de déjouer la transparence du langage, à critiquer l'utilisation du langage selon des paramètres éventuellement marxistes. Au New Narrative, on était très jaloux de ça, mais en même temps, on voulait faire radicalement autre chose. On voulait faire les New Narrative, enfin ce qui s'est appelé ensuite le New Narrative, voulait faire autre chose, voulait d'abord écrire une langue qui serait lisible, mais qui ne se différerait pas entièrement de la théorie et qui ramènerait quelque chose qui aurait à voir soit avec l'autobiographie, soit avec l'essai, soit avec des positionnements éventuellement queer ou gays, que peut-être le sentiment de ces autoristes du New Narrative, c'était que les language poets ne faisaient pas cela. Et donc, Bruce Boone et Robert Glück ont fondé ce mouvement, ce qu'on peut appeler un mouvement. Certaines ou certains diront que ça n'est pas un mouvement, mais en quelque sorte, ils ont généré une communauté de poétesses, d'écrivaines, d'essayistes, qui est encore active actuellement. Et en ayant fait cela de façon à la fois très généreuse, mais aussi absolument salutaire pour elle et eux, c'était aussi le moment, à la fin des années 70, début des années 80, du début de l'épidémie du sida, et notamment à San Francisco. Donc en ayant fait ces collectifs qui sont partis de San Francisco, qui qui ont dialogué avec le Canada, avec la côte Est également, Robert donc a aussi développé son propre travail, son œuvre, avec des livres extrêmement importants, Jack the Modernist, Marjorie Kemp, beaucoup plus récemment, publié je crois l'an dernier ou l'année d'avant, About Ed, un roman vraiment magnifique. Donc il a écrit des romans, il a écrit des essais, The Communal Nude, voilà, qui est un recueil d'essais que vous pouvez lire. Il a écrit de la poésie, notamment I, Boombox. Et puis, donc, il a essayé de faire en sorte de rendre accessible ce que ce mouvement New Narrative avait fait, avec notamment une anthologie coéditée avec Camille Roy et Marie Berger et Gail Scott, Biting the Era, Writers Explore Narrative. Mais comme si ça ne suffisait pas, Bob est aussi un céramiste. Et l'an dernier, on aura pu voir à 13, la galerie de ce nom, dont certains des animateurs de cette galerie sont là, on aura pu voir une magnifique exposition de ces céramiques et aussi qui permettait la mise en perspective de tout son travail dans les petites revues, notamment queer, depuis les années 70. Et c'était une exposition fabuleuse qui permettait de voir quelle personne Robert est, quelle personne absolument incontournable et salutaire il est. Et en même temps, quand on le rencontre, on n'a pas du tout l'impression de ça, c'est-à-dire que Robert est parfaitement amical, pas du tout diva, éminemment sympathique. Alors merci Robert d'être toi. Will this be all right? Yeah? Thank you so much. From the little that I understood of that introduction, that sounded great. And thank you to my readers, my co-readers,
they very much seemed like hard acts to follow. I have a happy announcement to make. About Ed will be translated into French, and it's Globe Gallimard is doing it, and I think the courageous publisher and translator are here. If you are, please make yourself known. Valentine Gay and Eloise Esquier. Wave. I know you're there. Yes. Okay. I'm going to read a very short poem, then a longer piece, which has to do with this painting, and Vincent has translated it. And then, if there's time, I'll read a short passage from Jack the Modernist. Jack was published in, well, I wrote it in about 82, or the early 80s, and now New York Review of Books is going to bring it out again. So, I've been doing my archives, and every once in a while something will just float up, and from a notebook or something. And this is from the 70s. Okay, it's a little poem. Two jocks. Two jocks talk about their nipples. I cry if they're stroked gently over and over. Yeah, sometimes I want to lactate. Touching them activates my butthole. Yeah, the membrane on my asshole is impending. Yeah, impending. Eyes wide with comprehension. Dude. The Flag Foundation in New York puts together a writer and an artist, one work of an artist, and this is a painting by Louis Fratino, wonderful artist. And the themes in his paintings are often about queer intimacy, and I respond to that. I have a series called The Purple Men, which I revive every once in a while. Can you hear me? Is this okay? Yeah? Okay. So I wrote The Purple Men in the 80s, and then I had Purple Men 2000, and now here's Purple Men 2025. And my dear puppets, they're called Trent and Daryl. Okay? They're very generic. It's the weekend. Trent blasts Norman fucking Rockwell again and again till Daryl asks for quiet. After great sex, he and Daryl drift into their private thoughts. Listen, one way from Daryl, another from Trent. Trent. We occur in the ephemeral, but now the ephemeral also lasts like a post on Instagram. Of course we have aged, but not as flesh and blood. More like a saying that dropped out of the vernacular. Like, it ain't over till the fat lady sings. Daryl. 20 minutes ago, we were the joyous center of a war-torn world. This painting is also a kind of a reformulation of a painting by Max Beckmann, with a man and a woman in it and weapons littered around the bed, called City of Brass. Okay. Trent's intricate lower back and the soft flesh of his ass gave me pangs of tender lust. We beheld each other in solemn awe in the temple of our rumpled bed. Here is excess. Here is overflow. Some dam broke, a gush of saliva. It's great to be homosexual in this context. Then inner necessity dissolved.
leaving a puzzle. There was a cock, and that cock wanted to be inside. There was a hole, and that hole was urgent to be filled. I suppose Trent is the temple prostitute, meaning no disrespect. He's the kind of disciple who satisfies everyone. Trent. It's an unusual morning. If there's going to be dissatisfaction, it's usually on Daryl's side, the side of mixed emotions. He was inside of me 20 minutes ago. Daylight gave our story a gutsy plausibility. Now he's transported by a blue light, an oracle that blathers depressing riddles about the future. Now Daryl is exaggerated and blurred. The beam penetrates our bedroom like an alien invader who teaches a phony lesson while launching an obliterating assault. Our sex was not obscure. It was clear, as though I climbed into an app named Trent. I'm united with the event. Why doesn't Daryl scroll through Grindr or Sniffies like a normal man? Instead, he suffers the shocks and breaking news of the Drudge Report, TikTok, or tries to... Daryl. Fuck you, Siri. This internet room is vast because I experience a lot of loss. Trent. When Daryl is not outraged by the crimes of the commodity, he's shopping for the best cheese grater with the best reviews. Listen, the liquid trill of an oriole, as though our story turns inside its call. A moment to consider. Should I masturbate to expel the tension? Daryl. I climb to the top of my anger as though it's a mountain peak. Listen, a horn blares, froths, clatters, clanks, bumps, slops. When I was younger, I daydreamed that I vanquished our enemies with the weapon of language. I was accuracy. I described their crimes so exactly that they couldn't breathe. My voice, rising, combated injustice in the clarion disdain. Dictators cringed and acknowledged and succumbed with a cry of recognition. Their guilt, suddenly visible, dragged them into darkness. Now language falls away, irrelevant, while words carry too much power. I am just as likely to dispatch my target with a sniper's bullet. What changed in my dreams and in the culture? Trent. All this turmoil is a distraction from what? On the one hand, language doesn't matter. On the other, words have too much power. Should I text Ray, a man who speaks to me? Sucking Ray's cock, so bitter it scalded a star on my tongue, but somehow opened a whole sky. Speaks to me is an odd expression to describe encounters with so little talking. But sex is a language, right? Roy is the third corner of their throuple, a little top who smells like a new car and walks on his toes even though he's wearing sneakers. He's smaller, younger version of Daryl. Daryl met him when he walked in on Ray and Trent. Daryl was embarrassed. Ray's nakedness was at least partly clothed by, in, Trent's ass. Trent was laughing, but is anal ever lighthearted? That's funny. What would Colette say? Opening your ass is a psychic expense, right? Trent wants to be fragrant. He farts. The smell reaches Daryl, who says, ow, as though he was punched.
Trent, am I different? It's not just cybersex, but also compulsive information searches like everyone else. The screen gives reality to our musty sheets littered with brass weapons. Every Sunday morning at 10:30, my phone tallies my weekly hours as though to shame me. But I am also faithful. I search for men who resemble Daryl. Flesh and blood distract me. Hardly a distraction. What can distract from flesh and blood? Maybe parties where drugs addle our flesh. Trent reads Daryl's mind without trying. Still, it startles him when Daryl cries, "The only way for the world to regain its sanity is to tax the rich." Trent, everything seems inconsequential, but I don't have a problem with that. My nipples feel quiet. And the serious navel orange with its dry membrane and penetrating flavor and deep sparkle. Daryl, is the temple of intimacy even private? A temple is a public space. Trent, somehow we are wasting good suffering. What do I mean by that? Daryl, how can we live in a home? A home that works? A home that is tender in a minimal voice? A home that is home and the recreation of home? Where we cross a line when we want to cross it? The blur of me and not me, where we cook my mother's stew, fuck, clean our bodies, watch TV and sleep. The fortress of our queer soul, where the fridge fills and the trash empties, where we endure what we can't survive, what we choose to suffer. This is home. Sweet musty sheets. This is home. Fabric, wood, gas, lath and plaster, bricks, concrete, stainless steel, paper, glass, and clay. Listen, the fat lady is singing. Les Hommes Violets 2025. C'est le week-end, Trent diffuse Norman fucking Rockwell à plein volume et en boucle, jusqu'à ce que Darrell demande du calme. Après une baise épique, Darrell et lui se retirent dans leurs pensées profondes. Écoutez-les. D'un côté Darrell, de l'autre Trent. Trent. Nous existons dans l'éphémère. Mais désormais, l'éphémère dure aussi, comme un post sur Instagram. Certes, nous avons vieilli, mais pas comme des êtres de chair et de sang, plutôt comme un dicton venu de la langue commune, comme « ce n'est pas fini tant que la grosse dame n'a pas chanté » ou « il ne faut jurer de rien avant la fin ». Darrell, il y a 20 minutes, nous étions le centre joyeux d'un monde déchiré par la guerre. Le creux délicat des reins de Trent et la peau douce de son cul m'ont procuré de tendres jouissances. Dans le temple de notre lit froissé, nous avons échangé des regards de sidération solennelle. Voici de l'excès, voici du débordement, une digue à rompu, un afflux de salive. Qu'il est beau d'être homosexuel dans un tel contexte. Toute nécessité intérieure s'est dissoute, ne laissant qu'une énigme. Il y avait une bite, et cette bite voulait entrer à l'intérieur. Il y avait un trou, et ce trou souhaitait ardemment être rempli. Sauf son respect, je vois en Trent le prostitué d'un temple. Il est ce genre de disciple qui satisfait tout le monde. Trent, c'est un matin inhabituel. S'il y a de l'insatisfaction, c'est généralement du côté de Darrell, le côté des émotions mitigées. Il y a 20 minutes, il était en moi. La lumière du jour a donné à notre histoire une vraisemblance du tonnerre. Maintenant, le voilà transporté par une lumière bleue, un oracle qui débite des énigmes déprimantes sur le futur.
Son rayon pénètre notre chambre comme un envahisseur extraterrestre qui nous ferait une leçon bidon pendant qu'il lance un assaut destructeur. Notre baise n'était pas obscure, elle était claire. Notre baise n'était pas obscure, elle était claire, comme si j'étais arrivé dans une nappe nommée Trent. Je fais corps avec l'événement. Pourquoi Darrell ne va pas sur Grindr ou sur Snuffles, comme tout mec normal? Au lieu de cela, il encaisse, ou il tente d'encaisser les chocs et les flashs spéciaux du Drudge Report et de TikTok. Darrell, va te faire foutre, Siri. Cet espace connecté est trop vaste, parce que je suis confronté à beaucoup de pertes. Trent. Quand Darrell n'est pas révolté par les crimes de la marchandise, il tente de commander une râpe à fromage en consultant les avis positifs. Entends-tu la trille fluide du Loriot, comme si notre histoire tournait dans son champ, moment à méditer? Devrais-je me masturber pour relâcher la tension? Darrell. Je m'achemine vers le pic de ma colère comme s'il s'agissait d'un sommet montagneux. Entends-tu le corps beugler, baver, cliqueter, se cogner, se renverser? Quand j'étais plus jeune, je rêvais de vaincre nos ennemis par les armes du langage. J'étais l'exactitude même. Je décrivais si bien leurs crimes que cela leur coupait le souffle. Ma voix, qui montait, combattait l'injustice en claironnant son dédain. Les dictateurs grimaçaient, ils admettaient tout, ils succombaient, ils reconnaissaient tout dans un cri. Leur culpabilité, rendue soudain visible, les entraînait dans les ténèbres. Soudain, le langage m'échappe. Désormais, le langage m'échappe, sans pertinence, et les mots ont bien trop peu de poids. Une balle de sniper sera bien plus efficace pour atteindre ma cible. Qu'est-ce qui a changé dans mes rêves, dans ma culture? Trent. Tout ce tumulte, c'est pour détourner l'attention. Mais de quoi? D'un côté, le langage n'a aucune importance. De l'autre, les mots ont trop de pouvoir. Devrais-je texter Ray, un homme qui me parle? Sucer la bite de Ray. Elle était si amère qu'elle m'a fait une brûlure en forme d'étoile sur la langue. Mais elle m'a aussi ouvert le ciel tout entier. Me parle est une drôle d'expression pour décrire ces rencontres pendant lesquelles on dit si peu de mots. Mais le sexe est un langage, non? Ray est la troisième pièce de leur troupe. Un petit dominant qui sont bons comme une voiture neuve et marche sur la pointe des pieds, même s'il porte constamment des baskets. Il est une version de Darrell, en plus jeune et plus petit. Darrell l'a rencontré quand il l'a surpris en pleine action avec Trent. Darrell était gêné. La nudité de Ray était en partie cachée par ou dans le cul de Trent. Trent était en train de rire, mais la pénétration anale est-elle toujours aussi gaie? Qu'en dirait Colette? Ouvrir ton cul est une dépense psychique, non? Trent veut tout emparfumer. Il pète. L'odeur atteint Darrell qui dit « Ouf là !» comme s'il avait été cogné. Trent. Suis-je différent? Je n'aime pas seulement le cybersexe, j'aime aussi rechercher compulsivement de l'information, comme tout le monde. L'écran rend réel nos draps à l'odeur de renfermé parsemés d'armes de bronze. Tous les samedis matins à 10h30, mon téléphone calcule les heures de la semaine passées sur le web, comme pour me faire honte. Mais je suis fidèle aussi. Je cherche des hommes qui ressemblent à Darrell. La chair me distrait. Enfin, c'est pas tellement une distraction. Qu'est-ce qui peut distraire de la chair? Oh, peut-être les fêtes dans lesquelles la drogue embrouille notre chair. Trent lit dans les pensées de Darrell. Et pourtant, il est surpris d'entendre Darrell hurler « La seule manière de remettre le monde à l'endroit est de taxer les riches. » Trent. Tout semble anodin, mais cela ne me pose pas de problème. Mes tétons sont tranquilles, et il y a cette orange pleine de gravité avec sa peau sèche, son goût pénétrant et son éclat profond. Darrell. Le temple de l'intimité est-il toujours privé? Un temple est un espace public. Trent. Nous gaspillons la bonne souffrance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Darrell, pouvons-nous vivre dans une maison
Une maison qui marche, une maison qui est douce, avec sa voix infime, une maison qui est maison et la recréation d'une maison où nous franchissons la limite que nous souhaitons franchir, ce flou que je suis et ne suis pas, où nous cuisinons le ragoût de ma mère, où nous baisons, où nous lavons nos corps, regardons la télé et dormons, la forteresse de l'âme queer, où le frigo se remplit et la poubelle se vide, où nous surmontons ce à quoi nous ne pouvons pas survivre et ce que nous choisissons comme souffrance. La maison, c'est des draps tendres qui sentent le renfermer. La maison, c'est du tissu, du bois, du gaz, des lattes et du plâtre, des briques, du béton, de l'acier, du papier, du verre et de l'argile. Écoutez, il ne faut jurer de rien. La vieille dame est en train de chanter. I'm going to read a snippet from Jack the Modernist. There's nothing you really need to know except this is a 35-year-old version of me. And so there's a list of problems that happen. So they're problems, my problems from about 1980. Okay. I walked home and sat down on my bed. My troubles were too numerous to consider all at once. The sheer quantity defeated me. My mom would say, write a list, get a handle on your problems, deprive them of their active ingredient, time. So I found a clean page in my yellow legal tablet, and also the number 2 pencil I swiped from Jack, because his teeth had marked the wood. They were Jack's teeth, but anyone could have done as much. I stole that intimacy and generality as a talisman. Nuclear catastrophe, destitution, famine, additives, melanomas, losing face, U.S. involvement in El Salvador and Nicaragua, Puerto Rico, South Korea, Chile, Lebanon, Argentina, war in the Middle East, genocide of the Guatemalan Indians and extermination of native peoples in Brazil, Philippines, Australia, answering the telephone, resurgence of the Nazis, the KKK, auctioning off the U.S. wilderness, toxic waste, snipers, wrinkles, cult murderers, my car, Jack's safety, queer bashers, South Africa, being unloved, considered second-rate, considered stupid, collapse of our cities, acid rain, the deforestation of the Amazon basin, nerve gas, the death of my mother, Poland, unsafe drugs, the CIA, herpes, PCBs, industrial hazards, oil slicks, killing of porpoises and sea life generally, baldness, the new right, organized crime, lynchings, pogroms, and rapes, the defense budget of the USA and the USSR, Phyllis, video war games, destruction of the atmosphere, wasting of the soil through agribusiness and strip mining, my death, storage of nuclear waste, heart attacks, snipers, intestinal parasites, my parents' financial worries, my financial worries, blue whales, California condors, Bengal tigers, the left, my aging, the brutality of the U.S. meatpacking industry, if there's such a thing as karma, we're done for. Speaking in front of a room, cancer, Jack's reticence, pollution of the Mediterranean, anal warts, raising my hand and asking a question. Feel better?
I lie back on my bed and let my breath out. There is not so much sensation as you might think. A subtle emphasis marks the borders of my body, hands, feet, crotch and asshole, more emphatic, more receptors, more expectation. I try to picture my dead self hosting the irrepressible life of worms and maggots, but my own life returns as a shadow that only makes me more aware of feelings in inner mouth and tongue, my face pushing out, itchy, skin above ribs, nipples like two pots gently stirred. Small pains and irritations begin to assert themselves. Dull eye strain and a throbbing above my right eye, itchy scalp. My right ball aches a bit. Lips and toes slightly prickly as if asleep. Soles of feet tingle, and I feel intestinal sounds like people moving around a house, avoiding each other. I sort out the fretful noises, bird, heater, parents, electrical, before dismissing each as having nothing to do with me. I also hear my pulse, my heart through my body, as it continuously gulps mouthfuls of blood like a pious cannibal. Finally, the high woodwind of empty air arches between my ears. I wear hearing on the sides of my head. Does air have anything to do with me? Inhale. My first breath has the heavy lift of an airplane taking off. I try to locate some joy there, but instead it is sluggish and unwilling. My breath does not satisfy me. Can that be true? I find that if I contract my neck muscles, I can follow a stream of breath past my face and throat into my lungs, where it releases a sparkle of pleasure. Can that be true? The pleasure is akin to the tension of being drunk, the body reaching toward further intoxication. But the feeling is localized and, after all, pretty small. Still, there would be an accumulation. I let out my breath again, and the pleasure remains. A tension in the form of a deep hum that takes place at the same level as my breathing, only next to it. Okay, thank you. Merci Robert, merci Elsa, merci Star, merci au studio Michael Woolworth, à vous tous et toutes d'être venus ici. Il y a des livres de Star à vendre juste là-bas, et puis sinon on peut continuer à parler de cette soirée et de plein d'autres choses, bien évidemment, autour d'un verre. Nous sommes Double Change, vous pouvez nous retrouver sur doublechange.org. Si jamais vous n'êtes pas sur notre mailing list, vous pouvez venir me voir pour me donner votre email, ou alors tout simplement vous inscrire à travers notre site. Notre prochaine lecture sera en mars avec Ray Armantrout, je crois, Abigail, ouais. Et puis la lecture suivante, à voir le lieu, ce sera en avril, le 28 avril, avec Erin Murray. Bonne soirée à vous.